এবার চুল সাজানোর পালা, আর তাই চলুন দেখে নেই গায়ে হলুদের হেয়ার স্টাইলটি কেমন হলে ভালো হয়। ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি বারিশের চুলগুলো অনেক সুন্দর সিল্কি। এই চুলগুলোকে আমি পাফ করে সামনে একটু সেটিং করে সাইড বান করে দিতে চাচ্ছি। তাতে আমরা কিছু বিটস দিয়ে দিব। গায়ে হলুদের সাজ আমি এভাবেই করতে চাচ্ছি। এই চুলগুলোকে আমি খুব বেশি কিছু করব না, পাফ করে একটু ফ্রন্ট সেট করে দিব আর সাইড বান করে দিব। তাতে আমরা কিছু পুঁথি দিয়ে দিব। আমার মনে হয় গায়ে হলুদের সাজের সাথে এই হেয়ার সেটিংটি অনেক বেশি ভালো লাগবে। চলুন দেখে নিই। ভিউয়ার্স, এভাবেই কমপ্লিট হয়ে গেল আমাদের গায়ে হলুদের সাজ। সম্পূর্ণ একটি গায়ে হলুদের সাজে বারিশকে কেমন লাগছে চলুন দেখে নিই।